kuria maugite a Kenya ni mafatie gukorwo makihimbiria utongoria mwega endeti kuyukia mahaki kana gukorwo magikaya thutha-ini ni utongoria muru kana kwa gukianirio ni motungata mauthi wa na mbere. Sisi kama makasisi tunasema watu waache kulalamikia MCA wakimwambia hatuna barabara, hatuna maji, hatuna hii ama gavana ama MP, kwa sababu walimalizana. Akinunua kura na wewe umpatie kura na uweke pesa kwa mfuko, ukule mandasi, ukule kuku, basi umemalizana. Akienda huko atafanya kazi arudishe hiyo yake kwanza, hata kama ni baada ya miaka 5 ama 10, shauri yako. Wito wangu kwa ABC ni kwamba tunataka peaceful election, tunataka fair elections, na tunataka amani baada ya uchaguzi. Ijapokuwa tunajua watu wa Kenya ni tabia yao na wamejifunza, hata kama nani ameshinda ni kusema zimeibiwa na tupigane na tuharibu mali. Ni lazima wawajibike na wajaribu kuona ya kwamba kila sehemu wamefika, kila sehemu wako kila mahali, na wanapeana mwongozo pia na services zile zinastahili kabla ya uchaguzi wa 2027, kwa sababu si haki sehemu fulani kwa sababu iko nyuma wakose unduma yao inastahili kila mahali. Tume mwanosho waika baine taharuke kaunti ya Nakuru. Mubunge wa atumia kaunti ya Nakuru Liza Cherure nioritie mbeũ njĩthĩ atumia adare mari na wathe kwarahuka na kwĩyũmba na ikundi nĩguo magunĩke na kĩgĩna kĩa ũkũria kĩa GAF. Cherure arĩtio hĩndĩ ya gũthukĩra ikundi itiganĩte kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 12.5 mbeca iria irekereirio nĩ thirikari kũhetũkĩra mũbango wa GAF. Oho kuga kĩgĩna kĩu nĩgũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kwambĩrĩria mawĩra mao kĩũmbe nĩguo gũkorwo magĩteithia ũndũ ũmwe na kwĩyeherania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na ciĩko cia wĩkinaĩ. Kutoka Bahati constituency, hii kikundi yangu inaitwa Rukwa Division Group, ni kikundi ya vijana tuliweza kuanzisha mwaka wa 2018. Tumekuwa tukifanya kazi ya kuweka nyuki, that is the beekeeping na apiculture. So these are our second beneficiary this kwa women lab. Kwa leo tumeweza kulisave cheki 70,000 ambao tunaweza kununua mashini ya kutoa asali na tuweze kuunda vitu zingine, the product valuable for the beekeeping. So tumeshukuru sana the women lab for this year, ametuishikia mkono sisi tuanze kikundi. Tumefurahia sana na zidi kuwa na moyo wa kusaidia vijana, wamama na vikundi vyote katika Nakuru County. Kwa majina ni Christian Omoy, tulianzisha way back tukiwa wadogo after high school na imetusaidia sana. Tumekuwa na project ya beekeeping na imetusaidia kama sisi vijana huwa tunaungana, tunasaidiana, tukikuza hiyo, after harvesting tuna market, tunauza, inatusaidia sisi kibinafsi. Na tumereceive a check today na tuna hope itatusaidia further na tuchukue wengine wengi, mayouth wengine wengi include kwa this group, ikuwe kubwa na tuendelee kusaidia jamii pia. Na tumefanya distributions ya checks ambaye kila kikundi wako na checks zao, na pesa ambaye tunapatiana this time to Nakuru County kwa ujumla ni milioni 12. Kwa hivyo tumefurahi. Wale wamefika hapa leo ni wale vikundi ya vijana, ya kina mama na people living with disability, wote ndio wamefika hapa kutoka Bahati, kutoka Nakuru Town West na kutoka Nakuru Town East. Hawa ndio vikundi ambayo wamefaidika na wamechukua machecks zao leo hii tukiwa Nakuru ofisi yetu. Na ninataka kusema hivi, wale hawajapata sasa, kuna constituency ya Bahati, ya Naivasha, ya Gilgil, ya Njoro, ya Molo, Nakuru Town West, Nakuru Town East, Rongai na Subukia. Hawajafika hapa, lakini tutaanza kutoka kesho kwenda mbele kusunguka na machecks zao, tutawapelekea pale nyumbani, sababu tuliona ni shida watoke mbali hivyo
kufika Nakuru. Wale tumewaita ni wale wanaishi karibu na Nakuru town. Tutigane shege na kigena kia gaf tuthie hari urimi wa kahua. Thirikari yugite ni gutigira ruhonge rwa kahua ni rwarahuka weru toria gwatarie matuko mana hau gabere kwitukira mitaratara mieru nire ibiete na mbere na kwarirwo. Minister Vaete na biashara nini Wycliffe Oparanya akiaria ari kaunti ya Nyeri mwena wa Mukurweini ugite thirikari iri na mubango wa gubukira mitaratara iyo kimwanjika gia shiringi milioni 500 ni ugutigirira ati mitaratara iyo ni yakorire kiguni kuri arimi a kahua. Kuri uguo na warimi maugite thenge wa thirikari kwihotha kugacirithia urimi ucio no gwifatie gutigirira kiondo kia murimi wa kahua ni kiibaiba. Ngine imebidi because average production in the entire country is just minimal, is about 2.5 kilos per bush. We want to increase this to at least 6 kilos per bush over this revitalization program period. And we have also decided to go to virgin areas, potential areas that are coffee growing, like in Rift Valley, in Western, in Nyanza, so that those potential areas also start growing coffee. And we are happy as government that those areas have really taken up. And now, even if you look at the seedlings intake, those are now the leading takers of the seedlings. I'm happy about the revitalization of coffee that is happening today in Mukurweini. My big question and my happiness is that if this program can continue and the CRI is able to give contracts to the societies to do this revitalization properly, in a span of 4 or 5 years, we can have been able to have new seedlings for the coffee. Because what is happening is that the old trees is like any female. Any female, they have their menopause stages. When you grow too old, you cannot sire. And that's the truth. When a coffee is 50, 60 years old, any coffee that's about 15 years old, I want to assure you for free as a farmer. Me, I do it and I know. Was forced to change my trees. So that if you want to produce better, you must have young trees. And then you make sure that those trees, you exchange them in between 15 and 20 years. If this program is actually to bear fruits, let the government help the factories to have proper machinery or infrastructure like the coffee drying beds. Wengine imebidi tugitigana na icio tukorwo tugithii kuria mwena wa Mombatha. Riu tungetheirwo ni kunyitwo ni mirimo iria yumanaga na giko hamwe na mogwati mangi. Ino ni miario ya hori biashara thoko-ini ya Kongowea kaunti ya Mombatha na aria mavite na mbere na gwikia matata mao makiuga thirikari ya kaunti iyo ndikoretwo ikirogota giko thoko-ini iyo kwa ihinda. Magitongoranio Julius Mutigi mwikairigiti wa thoko iyo morotete utongoria wa kaunti ya Mombatha ni kugonderera wira-ini hokuga tikihoto kurutira wira ihuba-ini cia giko indi makoretwo makiriha marihi maigoti. Soko letu la Kongowea limesaulika. Serikali ya kaunti imetusahau kwa sababu sisi tunaishi kama watu wako katika zizi la ng'ombe. Ukiangalia surrounding yetu yote vile tulivyo tuko kama zizi la nguruwe, hata zizi la ng'ombe. Maana tunaingia na gambuti kila pahali, maji taka kila pahali, drainage zote zilifunga na hakuna wa kukimbilia. Unapopiga simu, unapoita hata waziri, ni siku moja tu, siku ya pili mambo ni yale yale. Kwa hivyo sasa ndio tukaona ya kwamba tuangazie wananchi wote wa Mombasa, waangalie vile soko letu lilivyo. Hapa ndipo tunapata chakula kinacholiwa katika mahoteli yetu ambao wazungu tunawategemea ama wageni kutoka mbalimbali natoka katika soko hili, lakini soko limeharibika zaidi na tujui tutafanya namna gani. Maana serikali ya kaunti mali imetufikisha hata tujui tutafanya namna gani. Ni vile tu wananchi wapige duru saa hii tuone kama tutapata msaada. Hii hapo unapopaona palipomwagwa hizo takataka pana wafanyabiashara karibia 500 hapo asubuhi kija. Na sasa wanauzia paka juu ya takataka. Ambapo hiyo inaweza kusababisha maradhi
hao wenyewe na hata wale wenye kuja kununua bidhaa kwetu. Na wao wakati wa mvua kolera ndio inajaa. Na sisi hatutaki fikia hapo. Mimi ningeomba tu katika hii wizara ya environment, huyu waziri wake ni nani? Kwa maana kutokea hizi takataka hizo kwetu ya hivi, hatujawahi mjua waziri wa environment. Huyu anachukua pesa bure. Na mimi ningeomba gavana Mombasa huyo waziri amondoe, kwa sababu ajali maslahi wafanyi biashara wa chini. Hii soko ile hali imefikia, kuna watu ambao wanakosa riziki katika hii section. Mimi ningeomba huyo waziri wa environment afai katika hii wizara kabisa. Ni gavo mwiroreri na ripoti yo kuma mwena ucio wa Kongoya ni kwamba guteithia twambe tutivia o hanini ni tugucokereria ndugathie haraya. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ugikorwo na woni wigie tabarira cito ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email ito niyo info@kiheotv.co.ke. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Kiumia kigima gikoragwo na mihango kiodorita uguo onaguo nitumenyete na nikio tabarira ya kuinikiriria yongereirwo wathi mweru niguo tuguteithia gutiriha wikendi na thitairu. O muthenya wa Jumamothi ni gwikira twaraba niguo wirekererie wige mathitire thithi tukaina karithi gakongoya. Atiriri waigwa ni kuongerera wathi ni atiriu kwambiriria thaa 2 cia utuku tukagia na mweke wa guthathaiya Ngai imwe kwa imwe thaa 3 kinyagia thaa 4 tugakurehera ma DJ matiganite magagutukaniria nyimbo iria mwaki na kukuma thaa 4 tukaina mithu
Karegandare aini aria ng'ũ a nyĩmbo cia kũgoca Ngai makaina ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia thaa thita ũtukũ gatagatĩ. Mwago mũtheri ũngĩgĩtigithia atĩa nĩ kũinĩkĩrĩria na MC Kiheheji wa Gĩtawa. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre. O mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ, nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. Mũrurumo mwerũ wa Kiheo TV. I see trees of green. Mũtũrĩre wa o mũndũ oro wothe nĩ ũbataraga muonere ũngĩ wa maũndũ. Thutha wa mĩnoga ya mũthenya nĩ ũbataire kũhurũka na kwĩrorera thenema cia gũgũcanjamũra, thenema cia gũtũma ũtheke wĩng'aũrĩre. Wabatara gũthuthĩrwo ngoro na gwĩkĩrwo mwĩhoko. Nawe mwendi thenema cia haro ndũtigĩtwo na thutha. Thenema cirongoreirie ng'ano cia ma. God's children are no longer for sale. Thenema cia ũkristiano iria ũngĩrorera mũrĩ hamwe na ciana. But when you find your identity in the one who created you, it will change your whole perspective. Nĩ ũndũ wa mwago ũyũ wĩroragĩre Kiheo TV o mũthenya kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ. Ũkene ũkenũke. What a wonderful world. Ewe ni wenderera we. Kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri. Umuthi uyu ngoma angiariria turi anime. Moke magukua indo ciaku. Ongeka atia? Kana ongeamberie kumacaria na miguu ta njege. Tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System, umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho, ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system, eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system. Na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels. Na ni makoragwo nginya na ihingo automatic. Kuhinya ka remote oguo. Wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD, macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe.
Mwirorari ni twacokereria ikerekaria keri na ria mubia ria mohoro ma miaraho tugithie na mbere. Kaunti ya Isiolo ni andikithitie namba nini ya atumia na ria makoretwo makiyumiria guthurimwo murimu wa kansa ya muromo wa nyungu ya uciari kuringana na ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ na ria mokite hamwe kaunti ya Isiolo kwarĩrĩria mĩtaratara ya ũrigiti harĩ mũrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio maugĩte wĩtĩkio hamwe na mwĩcirĩrie ngũrani nĩ mamwe wa maũndũ marĩa maracũngĩrĩria atumia kaunti ya Isiolo kwa gũkorwo makĩyumĩria gũthũrimwo mũrimũ ũcio. Here in Isiolo, we are not picking up very well, mainly because of our beliefs, our myths, misconceptions, because most of the time we are hearing this vaccine causes infertility, which is not true. So we are being asked, you are targeting 10-year girls, 10 to 14. These are girls who will mature, who will now be in the process of even getting married, getting children. We are targeting them at this early age because maybe this vaccine contains some infertility. Our political leaders, our women leaders, our religious leaders, all our other stakeholders, parents, teachers, all caregivers, to really take this agenda forward so that we'll be able to eliminate cervical cancer and increase our coverage for HPV vaccine. Tunaomba wale ambao ni wagonjwa wa kisukari, blood pressure, cancer, waweze kwenda hospitali, waweze kupata ukaguzi na waweze kupata mawaidha namna wanavyoweza kuishi, kwa sababu watu wengi ambao wana magonjwa kama hayo mara mingi tunaona badala ya kwenda hospitali wanaenda kwa waganga ambao wana mitishamba, na mitishamba hii mara mingi inaumiza. Wanaenda kwa watu ambao hawajaidhinishwa na serikali kuuza madawa. Kwa hivyo tujiepushe na watu kama hao, na inafaa kama ni wanaume waende hospitali ukiwa umefika umri wa miaka 40 kuangaliwa PSA, ile kansa ya wanaume. Kama ni kina mama waende waangaliwe ile kansa ya kizazi ya mfuko ya mtoto, kukaguliwa tu ili kama mapema inagunduliwa inatibiwa. Kama ni wasichana wadogo wadogo, chanjo imeweza kupatikana ya kuweza kuzuia ile tunaita cervical cancer ambayo ni kansa saratani ya mfuko wa kizazi. Kwa hivyo ikiwa tiba imepatikana, tunaomba wazazi wetu wasiwe na shaka na wasielezwe namna nyingine, wapeleke watoto wao wapate hii huduma. Kwa hivyo tufungue macho kama wananchi, hasa sisi kama viongozi wenu wa dini. Hii magonjwa imemaliza watu wetu wengi. Watu wetu wengi hawana rasilimali ya kutosha, imeleta machungu mengi. Tufanye hima, twende tuangaliwe. Tume kaunti ya Isiolo tuvie kaunti ya Kilifi. Andiki a mohoro onyitanĩri na honge ingĩ cia gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie kũrĩ tarĩki 7 mweri wa gatano ũkĩte nĩ marĩrĩirie gũgakorwo na kĩũngano gĩa kwarĩrĩria mĩtaratara ĩtiganĩte ya gũthaitĩra ũtheru wa iria rĩa kĩhĩndĩ kaunti-inĩ ya Kilifi. Kĩũngano gĩkĩ gĩgatabanĩrio mwena wa Kuluwitu. Mũingĩ wa matũũra macio nĩ matanyĩtwo gũkinyia kĩũngano-inĩ kĩu mathomithio bata wa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. The focus is on reporting the ocean from the community's perspective, from the community's lens. In most cases, the voices of the communities are never heard. And they are only heard when there are disasters, when you have people drowning. But there's much more that the community have in terms of indigenous knowledge, because they have lived with the ocean. They understand it. They know the tides. They know when to go fishing, when not to go fishing. Okay, so we want to bring journalists to interact with community. We want the journalists to know that there is a wealth of information from the community.
that can help a lot in terms of issues like climate change. How are they doing it? So there's a lot that journalists can learn, and there's also a lot that the community can learn from journalists. Okay, sometimes these people have information, but how do they get? Sometimes they don't even, in most cases actually, they don't even know where the newsrooms are. Okay, but we want to come up with a group of journalists who are interested in reporting about nature. So these are the people we want to bring together. Na ripoti ho egie gutheria iria ria kihinde ni ko gitutirihira mohoro maitu ma miaraho tukoro tugicokereria ura ciehanda va imwe cia hwaini twikumenyithia uria bũrũri witũ wa Kenya watinda ukigariura yetuma nawe njĩtagwo Maureen Wanjiru nake mwambĩrĩri na njĩra ya ciĩko auma Vivian wa Gĩci tukanyitanĩra twakwa tũkwendithĩria mĩaraho mĩega ĩrĩ na kĩrathimo.